You don't learn prayer by listening to prayer. Haujifunzi kuomba kwa kusikiliza wakiomba. You learn it by doing it. Unajifunza kwa kuomba. Even if you sit in a classroom for 1 year to learn prayer, without praying you will not know how to pray. Kama utakaa kwa darasa kwa mwaka mmoja ukijifunza juu ya kuomba, hautajua kuomba mpaka uanze kuomba. It is the hardest work in Christianity. Ni kazi mojawapo ya kazi ngumu katika Ukristo. If you can learn it, kama unajifunza, you will survive in this world. Utasurvive katika ulimwengu. Hallelujah. And the Bible tells us that if you walk with the footmen, baba ukitembea na watu kwa miguu, watembea kwa miguu, and you get worn out, na unachoka, and run with horses, na ukikimbia na farasi, that if you can run with walk with footmen and get weary, how about the horsemen? So that we stand in the day of adversity. To pray and faint not. Ndio sababu Luka 18 mstari wa kwanza inasema kwamba imewapasa watu kuomba na bila kuzimia. We call it prayerlessness, but the Bible calls it fainting. Tunaita kwamba kutoomba, lakini Biblia inasema ni kuzimia. If a person cannot pray, they are fainting. Kama mtu hawezi akaomba, basi anazimia. I don't want to faint. Mimi sitaki kuzimia. I want to always pray. Mimi nataka kila wakati niombe. When is the time to pray? Wakati gani mzuri wa kuomba? Always. Kila wakati. Men ought always to pray and faint not. Imewapasa watu waombe kila wakati bila kuzimia. Another person calls it losing. Kosa moyo. Amen. Hallelujah. So we will be praying. Kwa hivyo tutakuwa tunaomba. When people are praying, Wakati watu wanaomba, don't look at us, pray. usituangalie, omba. Just pray, forget about us. Wewe sahau sisi, wewe All omba. our problems are different. Shida zetu ni tofauti. What I'm fighting is not what you're fighting. Mimi napigania sisi ndio napigana. If you see me roaring and praying, Kwa hivyo ukiniona niking'ang'ana, I know what I'm fighting. ninajua chenye napigana nacho. If you have no problems, Kama hauna shida, pray for me. wewe niombee. Pray for me. Niombee. At least be praying. Afadhali uko unaomba. Hallelujah. Haleluya. So we will be praying 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes like that. Tutakuwa tunaomba dakika 10, dakika 20 hiyo. So that Ili kwamba by the time we leave this prayer summit, tunapomaliza hii prayer summit, we don't want to go back the same way. hatutaki turudi njia hiyo hiyo. And God gives you a lifting. Mungu anapokupa lifting ama kuinua, Don't come down. usirudi chini. Hallelujah. Haleluya. So we will continue to pray Kwa hivyo tutaendelea kuomba that the Lord kwamba Bwana will shape us and frame us atatuunda na kututengeneza that we may be fit for the assignment. ili kwamba tufae kazi na majukumu. Take your seats. Asante katika jina la Yesu. Thank you, worship team. Clap for them. We believe in you. Tunawaamini na kuwadhamini.
Hallelujah. Haleluya. We thank God. Tunashukuru Mungu. We thank God who gives us strength Tunashukuru Mungu atupaye nguvu to do what we are doing. kufanya kila ambacho twafanya. Haleluya. Haleluya. My name is Stephen Achia, for those who are seeing me for the first time. Jina langu ni Achia, kama vile wale ambao tunakutana kwa mara ya kwanza. I come from Uganda, Ninatoka kule Uganda, a place called Arua, mahali panapoitwa Arua, northwestern part of Uganda. kaskazini magharibi mwa Uganda. I left Arua now 14 days ago. Nilitoka Arua siku 14 zilizopita. I went to Nigeria. Nikaenda Nigeria. I left Nigeria on Monday. Nikatoka Nigeria Jumatatu. I reached Uganda yesterday at 4 p.m. in the evening. Nikafika Uganda jana saa 10 jioni. Immediately I boarded. Na nikachukua I reached Tororo at 1 a.m. in the night. Kapanga, alafu nikafika Tororo saa 7 za usiku. I slept there and crossed this morning to be here. Kalala pale nikafuka asubuhi ya leo. I've not reached home. Bado sijafika nyumbani. I'll reach home towards the end of the week. Nitafika nyumbani mwisho wa wiki. That means I'll be away from home for 3 weeks. Na hivyo inamaanisha kwamba nilikuwa mbali na nyumbani mawiki 3. This prayer we prayed 10 minutes here, we used to pray many years ago. Haya maombi ambayo tunaomba dakika 10 tulikuwa tukiomba miaka mingi iliyopita. Asking God to touch us and help us. Tukimuuliza Mungu atuguze na atusaidie. And in 2003, Katika mwaka 2003, God gave us a prophecy Mungu alitupa unabii that the children who prayed that prayer that year, kwamba watoto walioomba maombi hayo mwaka huu, He will shape them atawatengeneza na and send them to nations. na watume kwa mataifa, To be ministers to the nations. kuwa wahuduma wa mataifa. And by the time the prophecy came, Kwa wakati ambapo unabii ulikuwa our unakuja, lives were meaningless. maisha yetu yalikuwa bure. Out of school, out of home, out of life, out of everything. Tumetoka shule, tumetoka nyumbani, tumetoka kila kitu kimetuacha. Lives were broken. Maisha yalikuwa yamevunjwa. All that we had was gone. Matumaini tuliyokuwa nayo yalikuwa yamekwisha. We slept at church. Tulilala kanisani. We ate whenever it was necessary. We prayed, God assured us that the day will come. Kila wakati tulipokuwa tunaomba, Mungu alituhakikishia kwamba maneno yangu kulitimiza. You can trust God Unaweza kumwamini Mungu with everything He has said. umdhamini kwa kila kitu ambacho Even amesema, if it delays, hata kama itakawia, you can surely wait for it. unaweza ingojea. So we'll be going to these nations, Na hivyo tumekuwa tukienda kwa haya mataifa as He said. kama vile alisema. So, really, may His name be glorified Jina lake kwa kweli litukuzwe for what He's doing. kwa kila ambacho anafanya. Greetings from my wife. Salamu kutoka kwa mke wangu, She sent me a message this afternoon. alinitumia ujumbe adhuhuri ya leo. She is praying for us. Yeye anatuombea. Thank God. Really? Are you happy for my wife? Yes. Nimemaanisha kutoka mke wangu mzuri. Every Monday is her prayer day for me. Kila siku ya Jumatatu ni siku yake ya maombi kuniombea mimi. Every Monday she prays for me. Kila Jumatatu huwa ananiombea mimi. Every morning we wake up, she holds my hand Kila asubuhi tunapoamka anashika mikono yangu and prays for me. na ananiombea. God, Mungu lead him. muongoze, Disconnect him from wrong people. mtoe kwa watu wabaya, Connect him to good people. muunganishe na watu wazuri. Take away his pride. Toa kiburi yake, Teach him the way.
Mfundishe njia zako. Keep him humble. Mfanye akuwe mnyenyekevu. Bless him the blessings of Abraham, Isaac, and Jacob. Mubariki na baraka za Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Every morning. Kila asubuhi. Whether we have disagreed and we are annoying each other. Hiyo haitoi hiyo utaratibu. It happens in marriage. Hiyo kwa unakasirika na maombi na kwenda. Lakini tulikubaliana. Even though we are not like what? Hata kama hatuko hivyo. That morning. Asubuhi hiyo. The one who is not very annoyed. It's not easy to pray when you are annoyed, isn't it? But men not always do. The church sent greetings. Liberty to the Captives International Church. Liberty to the Captives International Church. That's the church and pastor. Amen. Yeah. And the president of Nigeria is our people kutoka Nigeria wakatuma salamu zao. I came to one of my sons is called Bernard. Bernard, where are you? Alikuja mwanangu. There, he's behind the camera there. He does his work with the cameras. Yeye kazi yake ni ya kamera kule nyuma. He's here to make sure the people at home, at the church are seeing what's happening here. Hapa kuhakikisha kwamba watu nyumbani na kanisani wanapokea kile kinachoendelea. We have to be accountable. What are you doing where you go? Lazima tuwajibike kwa kile lango nafanya mahali unaenda. Hallelujah. Hallelujah. So I honor the Lord. Maana mheshimu Bwana. I would like to recognize Bishop. Ningependa kumtambua askofu and thank him na kumshukuru and our mama na mama yetu for the opportunity for inviting me here. Kwa nafasi kunikaribisha mimi hapa. It's a great honor for me. Ni heshima kubwa sana kwangu to be here kuwa hapa by your invitation kwa ajili ya mwaliko wenu and for trusting me na kunidhamini. So many preachers are spoiled. Wahubiri wengi wameharibiwa. And so to let somebody stand on a pulpit, you are making a risk. Na kuruhusu mtu kukuja kusimama kwa madhabahu yako unahatarisha. You just keep knowing the person. Unaendelea understanding what they are doing. Unaelewa kile anafanya. So to trust me to stand here is a risk. Kunidhamini kusimama hapa. God who has spoken Ni kuhatarisha. Lakini ni Mungu alinena na mioyo yao. You stand here. Our senior pastor here. Pastor, thank you for the work here. All the ministers, the pastors who are here. Reverend George. I've been to his house. He has looked after me with mama. Very nice. My daughter is still talking about it. I think next time she may want to come back. Good care of us. Bless us. This ministry has been a blessing to us. And our design is that every ministry I step into minister, that ministry becomes our prayer request and our prayer point. So we pray for this ministry. That God will continue to lift this ministry for his purposes. Hallelujah. I'll be sharing with you about the redemption of the land or revival. Our theme
us again. Kwamba mada yetu inasema kwamba tuvuvie tena. And when we talk about revival, na tunapoongea juu ya uvuvio, we are talking about the process of turning back to God. Tunaongelea juu ya hali ya kumrudia Mungu, Seeking His forgiveness, kutafuta msamaha, seeking His guidance, kutafuta mwelekeo wake, living in His presence, kuishi katika uwepo wake, and according to His will, na kulingana na mapenzi yake, returning in love, kurudi katika pendo, renewing our relationship, kufanya uhusiano wetu upya. All those words are describing, hayo maneno yote yanaelezea uvuvio. It talks about returning, inaongea juu ya kurudi to God, kwa Mungu. And so when we ask God to revive us again, kwa hivyo tunapomuuliza Mungu atuvuvie tena, we are asking Him tunamuuliza to cause us to return to Him, atusababishe tumrudie, to ignite our hearts with fresh love, aweke upendo mpya katika mioyo, to turn our hearts away from sin, ageuze mioyo yetu kutoka kwa dhambi, to make us run for Him and live according to His will, atusababishe tumkimbilie na kuishia mapenzi na makusudi yake, that we may be able to experience Him in our individual lives, ili kwamba tukaweze kuhisi katika maisha yetu ya kibinafsi, and we become a shining light in a dark world, ili kwamba tukue nyota inayong'aa katika dunia iliyo na giza. Amen. Amen. So, revival. Kwa hivyo uvuvio, whenever a land needs revival, wakati wowote nchi inakutana na uvuvio, it means something died, lazima kitu kikufa, something grew cold, kitu kilikufa, kitu kikakuwa baridi. Hearts of people have grown cold, ama mioyo ya watu imekuwa the baridi. zeal for the Lord has died out. Hamu na moyo kwa ajili ya Mungu imekufa. The yearning for His presence has gone away. Hilo kutamani kwa ajili ya uwepo wake umepotea. Like it's as if we no longer pursue after Him. Ni kana kwamba hatukimbilii we started when we came to know Him. Hatukimbilii kama vile tulivyoanza wakati tulipoanza. And so slowly something just dies off. Kwa hivyo pole kitu kinakufa. And so at that moment, kwa hivyo kwa wakati huo, what we need is revival. Kila ambacho tunahitaji ni uvuvio. And how it happens is through returning. Na jinsi ifanyikapo, returning to the first love, kurudi kwa upendo wa kwanza, returning to the zeal that you have, kurudi kwa moyo, returning to a vibrant fellowship and relationship with Him, kurudi kwa uhusiano na ushirika wa nguvu tulipokuwa naye, seeking Him, kumtafuta until you find Him and stay in His presence, mpaka umpate na ukae katika uwepo wake. So that gives us a picture of revival. Kwa hivyo yeye inatupa picha ya uvuvio. The church today, kanisa leo, is living at the time when the final harvest, linaishi katika wakati ambapo majira of the kingdom of God, ambao mavuno ya mwisho ya ufalme wa Mungu is now setting off. Inachukua nafasi yake. As you see, the world is being shaken. Unapoona ulimwengu As you see, the economies are struggling. Unapoona uchumi As you see, the cultures of people are changing. Naona tamaduni za watu zikibadilika. Men want to marry men and women want to marry women. Wanaume wanataka kuoana wenyewe na wanawake wanataka kuoana. become women and women want to become men. Wanaume wanataka wakuwe wanawake na wanawake wanataka kuwa wanaume. Ukiona mambo haya yakifanyika, nations are fighting. Mataifa yakipigana, there is no peace. Hakuna amani between nations and people. Kati ya mataifa na watu. When you see the level of wickedness is now becoming public, it's no longer private. Wakati ambapo unaona kiwango cha uovu inaanza kwa hadharani, sio siri tena. Everything is rising up to the climax. Kila kitu kinainuka katika hatima yake. That's what Jesus told John. Hapo ndio Yesu alimwambia Yohana, whoever is living righteously, let him continue to be righteous. Yeyote aishie katika haki aendelee kwa haki. The one who has chosen wickedness, let him continue to be wicked. Na yeyote aliyechagua uovu aendelee kwa uovu. I am coming. Lakini anasema lakini naja upesi. And my reward is with me. Na thawabu yangu iko nami. Give to everyone. Kumpa kila mtu according to their works. sawa sawa na kazi. So we are warming up. Kwa hiyo tunajiandaa. I am not discouraged
kanisa lazima lirudi and bring souls into the na kingdom kuleta nafsi kwa ufalme and bring deliverance na kuleta ukombozi katika nchi and reach out for Jesus. na kufikia watu nje kwa This Yesu. is the time we will see the power of God the more. Huu ni wakati ambao tutaona nguvu za This is Mungu. where we will see the grace of God rise up. Hapa ndio tutaona neema ya Mungu ikiinuka. That's why God wants us to stay at a level where we are revived. Ndio sababu Mungu anataka tukae katika viwango mahali ambapo tumevuviwa. So when we talk about revival, Kwa hiyo tuongea hapa juu ya uvuvio. it is not just a small feeling Sio kujisikia tu kidogo kama hisia kidogo that we feel during service. ambayo tunahisi wakati wa ibada. You feel some electricity Moto fulani in your body. mwili wako You feel God has touched wakati wa you. ibada na unahisi And then after that you forget about it. na baada ya hiyo unasahau. Revival, to know that it has happened, Uvuvio ili ujue imefanyika it overhauls a whole system. inachukua sehemu yote, It changes people's ways, inabadilisha njia za watu, maisha ya watu, conversations. maongeo ya watu. When revival happened Wakati uvuvio ulifanyika in Britain, kule Britain, what happens? kitu gani kinafanyika? In the coal mines, Katika mahali pa kutengeneza dhahabu, they are mining coal. mahali pa kutengeneza dhahabu, And kuchimba dhahabu. these people, the workers, the miners, watendakazi wale wanao they were working with horses. walikuwa wanafanya kazi na farasi, And they would, to make the horses work, they would insult them obscenely and talk bad language to them in order to work hard. ili wasababishe farasi wafanye kazi. Wangeweza kuwapiga, alafu wanawaambia maneno mabaya ili wasababishe When wafanye kazi. revival came, Wakati uvuvio ulipokuja, the bars closed down, drinking places closed. mahali pa kukunywa kule kwa baa zilifungwa, baa zilifungwa. The coal mines, the language has changed. Kule mahali wanachimba dhahabu, lugha The ikabadilika. men who worked there could no longer insult the animals. Sasa wanaume walikuwa wanachimba dhahabu hawangeweza kutusi mafarasi tena. So work stopped. Kwa hiyo